The enormity of the task is no less daunting. It involves reaching 80 million people, an overwhelming majority of them living in the rural areas and in many cases in inaccessible areas, and then asking them to come to the registration center to give their photographs and fingerprints. On 9 July 2008, the government of Bangladesh, led by the Election Commission and with the active support of the citizens of Bangladesh and the armed forces, concluded voter registration and took another big step towards holding national parliamentary elections. This video documents the major challenges involved in Bangladesh's photo voter registration initiative, including the logistical feat of training thousands of election workers, the special efforts required to register people living in difficult-to-reach areas, and the safeguards needed to ensure gender and religious concerns were properly addressed. Perhaps the greatest challenge, and consequently the most important success of all, was the cooperation and coordination between the Election Commission, local government officials, NGOs, the international community and the military, who all joined forces with a singleness of purpose to return the country back to democratic governance. Photo voter registration in Bangladesh has been a groundbreaking exercise in both scale and scope. Bangladesh now holds the record in electronically registering the largest number of voters in the shortest time period. This achievement makes the country's voters list among the best in the world. This nationwide project has gone from the planning stage to printing the voter list in less than 18 months. নির্বাচনের যে রোডম্যাপ যেটা ঘোষিত হয়েছে সেই রোডম্যাপ অনুসারে অক্টোবরের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমাদের ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে। After being visited by an enumerator at their home, voters visit a registration center to have their photos, fingerprints and signature captured digitally. Registering over 80 million people in such a short time required a huge capacity building effort. Building the human resources and infrastructure to undertake this project was the first major challenge for the project. Massive training projects were launched to build the capacity of close to 500,000 election workers. This includes 309,000 enumerators, 104,000 computer operators, 62,000 supervisors, 6,000 officers, and various technical experts and support staff. Over 10,000 laptops with webcams and fingerprint scanners had to be procured and distributed across the country. বিশেষ করে যখন আমরা প্রত্যন্ত ইউনিয়নে যাই তখন ইলেকট্রিসিটি থাকে না, জেনারেটর দিয়ে চালাতে হয়। ওদের টেকনিক্যাল প্রবলেম যেগুলো হয় এই প্রবলেমগুলোকে আমাকে সলভ করতে হয়। Voter registration is not just about quantity. The quality of the list is critical in underpinning a credible election. The Election Commission is upholding quality by implementing a series of steps to proofread and then verify the data on the list. The addition of photographs to the list and the collection of fingerprints are important safeguards to prevent fraudulent registration and voting. The Bangladesh Armed Forces provided logistical, organizational and professional services. The Army's extensive peacekeeping experience in UN missions, including helping with elections, has proved invaluable to contribute to such a complex nationwide initiative. Registering millions of people who live in remote and difficult-to-reach areas was a major hurdle. Reaching people in Bangladesh's river deltas, hill tracts, areas ravaged by Cyclone Sidr, and densely populated farmland all require different approaches in very different working conditions.
কিন্তু সাতক্ষীরা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমের একটি দুর্গম এবং প্রত্যন্ত জেলা। এই জেলার ক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল যে কিভাবে বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই যেসব প্রত্যন্ত এবং দুর্গম আনরিচেবল যেসব উপজেলা আছে সেসব জায়গায় কাজ শেষ করা যায়, যাতে করে আমাদের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর্স যারা আছে তাদের যাতে যাতায়াতে কোনো রকমের সমস্যা না হয়। Significant planning was undertaken to address the unique local challenges in each case, which was often met with creative solutions. This robust planning, combined with a strong sense of dedication to reach as many people as possible, is a big part of what has made this project so successful. আমাদের এই বরগুনা রিমোট এরিয়ার কারণে নিবন্ধন কেন্দ্র সিলেকশনের ব্যাপারে সেখানে এমনভাবে সিলেকশন হয়েছে জনগণের প্রাধান্য দিয়ে, যে জনগণ আসতে কোন জায়গাটা কোন স্পটটা ভালো হয় সেখানে এই নিবন্ধন কেন্দ্রগুলো করা হয়েছে। Helicopters have been used to ferry equipment and workers into otherwise inaccessible locations. Portable generators enabled election workers to run equipment and conduct registration wherever electricity was absent or unreliable. The assistance of the Bangladesh Navy was critical in reaching the thousands of people who live on island deltas, remote coastal areas, and in the Sundarbans. Small boats were used to ferry teams of election workers and equipment to their destinations. এটা আমাদের জন্য একটা স্পেশাল চ্যালেঞ্জ ছিল, এই যে উপকূলীয় অঞ্চলে যারা চাষি আছে এবং যারা জেলে আছে এই সম্প্রদায়কে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমরা একটা কম্বাইন্ড মিটিং করেছি চেয়ারম্যান মেম্বারদেরকে নিয়ে, এবং আমাদের 9 সদস্যদের একটা টিম করে দিয়েছি যারা বিভিন্ন এলাকায় যেয়ে জেলেদেরকে যে তারা বলে আসছে। This is the first time that voters in Bangladesh have needed to visit a registration center to register. By expanding the amount of personal information collected, the Election Commission distributed provisional national ID cards to all who registered. This provided a strong incentive to participate. For many Bangladeshis, this is their first national ID. To ensure women felt comfortable to visit the centers, the project trained female data entry operators. দেশের জন্য যে একটা ভালো কাজ করার সুযোগ পেয়েছি না আমি, সেটার জন্য বাবা মা পাঠিয়েছে। আর সিকিউরিটির অভাব নেই দেখে বাবা মা ছেড়েছে আমাদের কোনো রকম অসুবিধা হয় না এবং ভয় ভীতির তো কোনো প্রশ্নই আসে না। Separate areas were set up for women to give them privacy. The Election Commission worked with local imams to educate women wearing hijab about the acceptability of taking a photo for official purposes. এমনও দেখা গেছে যে বৃদ্ধা মহিলা তার জীবনে কখনো ছবি তোলা হয় নাই, এই জীবনে তার প্রথম ছবি। এটার প্রতি তার একটা আগ্রহ, এবং প্রতিবারই তো ভোটার হয়েছে, এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী ভোটার, আঙ্গুলের ছাপ নিচ্ছে, ছবি তুলছে। এলাকায় একটা রমরমা পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, আসলেই ওই এলাকায় ভোটার করা হচ্ছে। The Election Commission worked with local and tribal leaders in minority communities to ensure that they were well informed. Where possible, minorities were recruited as enumerators and data entry operators to serve in their communities. This was the first time that the Army and Election Commission worked so closely together. This partnership was vital for the success of the initiative. The Asia Foundation mobilized 34 local NGOs throughout the country to raise awareness. This collaboration, called the Election Working Group, along with other local NGOs, helped to disseminate information widely at the grassroots level and encourage women and minorities to participate. কোঅর্ডিনেশন মেনটেন করছেন আমাদের উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আর স্থানীয় পর্যায়ে সম্মানিত চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং মেম্বার যারা আছেন তারা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করছেন। $50 million was mobilized from the international community, including the European Commission, the UK's DFID, UNDP, and the governments of the Netherlands, Switzerland, Sweden, Denmark, Norway, and Korea, along with $29 million from the government of Bangladesh. UNDP managed the pooled fund and provided project assurance for the initiative. Successful implementation of this project required close cooperation between the Election Commission, the Bangladesh Army, local government officials, civil society, and international development partners. আগামী ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের যে কোনো দিন
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেটা সম্ভব করে তুলবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ, সহযোগী রাজনৈতিক দলসমূহ, সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থা ও শুভবুদ্ধি পরায়ণ নাগরিক সমাজ। The establishment of a new and accurate voter list of 80 million people in less than a year was an extremely challenging undertaking. Its success would not have been possible without the strong support of the Bangladeshi public. This voter list is for the people of Bangladesh. We hope it serves them well.